A beautiful afternoon to all those watching us. It's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. Good afternoon, Gaëlle Bono. Bon après-midi, salut, bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 12h sur la CRTV. En titre, au sommaire du 12h, une semaine après la rentrée scolaire, votre journal s'invite dans les préparatifs de la rentrée scolaire et bien sûr pour les retardataires. Nous en parlons dans quelques minutes. Et puis, en sport, football, nous parlons également du match qui s'est tenu hier. Les Lions indomptables du Cameroun et les Samouraïs du Japon se neutralisent. 0 but partout en match amical. C'était ce vendredi au stade d'Utrecht en Hollande. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. One week into school resumption, the mad rush for admissions and purchase of didactic material that usually characterizes this period is yet to be felt. In Yaoundé, bookshop owners and school proprietors have attributed the situation to the negative effects of the current health crisis has imposed on different economic activities. Romeo Kenny tells us more. Mr. Paul Nkumbo in an orientation class with Form 5 students. They will be sitting the GCE ordinary level this academic year. Meantime, he receives files of lower 6th and new students. Parents, some of them, they are putting us pressures, the administrators, in order to register their children. Insofar that some of the children are not yet here in Yaoundé. For the lower students, the various recommendations, we require them to come alongside with their photocopy of birth certificate, a handwritten application, and a photocopy of the result slip. Elsewhere, it is a deserted school environment, but the administration is present. Our parents are coming gradually, because some of them, they still have that fright in them that the coronavirus is still at hand. So at this level, we are just looking at the second week. In bookshops, the situation is not indifferent, although vendors have reduced prices by 30% to enable parents catch up with purchase. Now, parents come to take the book that is not available. What is not available last week? When I lack some books, I can come in this shop. But today, it has not been possible. While the uniforms await last-minute buyers, the school bells continue to ring for those already set. And back to school has not been easy for pupils of kindergarten and nursery schools who find it difficult adapting to their new environment. Our reporter Cynthia Atim visited some schools in Douala and says it has been a daily task for teachers helping students adapt to the school milieu. Her report. The door to the kindergarten section opens. While most of these kids are already getting familiarized with their new environment few days after school resumption, this 3-year-old little girl, like a few of her peers, still find it difficult adjusting to the new experience. At a nearby school, Dieudonné still misses his parents and the comfort of his home. Getting the children to adapt to their new environment entails extra efforts coupled with recreational activities. We're just trying to make them feel comfortable as if they were at home. We're also trying to make them play, make them sing. Being that the little ones began their educational career amidst the global health crisis, sanitary measures to bar the way to the COVID-19 pandemic are scrupulously observed in institutions. Before each children enter the classroom, we have a little instrument, to sterilize their bags and their clothes. To sterilize everything that you use, the toys,
so that they stay safe. As the days go by, the teachers are certain that with the skills they have, the children will gradually get acquainted to the school milieu. Eh bien, à quelques jours de la reprise des classes, c'est encore le temps des préparatifs pour les parents et les élèves retardataires. Mais sur le terrain, la grande affluence n'est pas encore grande. C'est un constat fait par notre reporter qui a visité quelques établissements scolaires et quelques commerces. Laetitia Onana. À presque une semaine du top départ de la rentrée scolaire, cet établissement secondaire bilingue assure la permanence. Objectif visé, accueillir les parents et élèves retardataires aux inscriptions. Il y a les parents qui viennent tard pour réserver les places pour leurs enfants. Concernant les classes de Lower Sit, Science et Art, par rapport aux résultats de GCE qu'ils ont sortis vendredi passé, on est en train de faire une séance d'orientation pour qu'ils commencent lundi. Dans les commerces, l'ambiance est plutôt timide. C'est le cas dans cette librairie où on se tourne quelque peu les pouces. Les rayons sont bien garnis, mais très peu de clients en vue. Ce n'est que hier soir que mon enfant m'a dit qu'il lui faut 3 de ses cahiers. Je suis venu les acheter. Je venais aussi pour 3 livres qui sont au programme. Ma fille a repris la classe de première. Je ne m'attendais pas à acheter encore les livres. Même scénario dans cette autre boutique située en plein cœur de la ville de Yaoundé. Ici, le propriétaire a réduit de 20 à 30% les prix des fournitures scolaires. Un grand soulagement pour ce parent, client visiblement satisfait. Effectivement, le train de la rentrée scolaire est bel et bien en marche dans la région du Nord, particulièrement, même si le spectre du Covid-19 plane. Tout est mis en place pour tenir éloigné des établissements et des élèves cette pandémie. Ceci dans le respect des mesures barrières édictées et aussi des consignes de la hiérarchie. Les responsables font bloc ainsi afin de respecter la distanciation sociale et dans les classes, bien sûr. Reportage Ariane Conan de CRTV Nord. Cure d'amaigrissement dans les effectifs des établissements scolaires de la région du Nord, avec pour corollaire un fonctionnement en mode mi-temps. Le processus est graduel. Cette semaine, comme on n'a pas encore tous les enfants qui sont revenus, on a prévu le faire à partir de la semaine prochaine. On va établir les classes qui ont dépassé 50 et on va diviser pour que dès lundi, on fasse la mi-temps dans les classes à effectif pléthorique. Tout en respectant les mesures édictées pour lutter contre le coronavirus, quelques ajustements sont en cours dans certains établissements scolaires. Les terminales feront le plein temps pour permettre d'améliorer les résultats des examens. Pour ça, la classe LAPE, l'année dernière, avait conçu un bâtiment de 2 salles de classe, mais non achevé. Je leur ai demandé d'achever ce bâtiment pour nous permettre de fonctionner. Dans la région du Nord, l'application du respect de la distanciation sociale dans les salles de classe est en marche afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. On a week into school resumption, pupils and students continue flooding travel agencies to book a ticket to where they will attend school. Our reporter Gilbert Ongene was in some travel agencies in Yaoundé to take the pulse of latecomers heading to their various schools, and he brought back the following report. The usual effervescence characteristic of the back-to-school period in travel agencies is still very much present 1 week after classes resumed for the current school year. Students are traveling also with their parents because students who cannot go to school without their parents go to school to go and register their children to come back to Yaoundé. So their children are traveling with their parents together. This lady's daughter, Lynn Awa, scored a brilliant pass at the GCE ordinary level this 2020. Her parents decided to keep her back for a while before letting her travel to resume school in Bomono in the littoral region. The reason is not the same with this lower sixth student of Government High School, Motobolombo in Tiko, Southwest region. I'm schooling in Tiko, but I came to Yaoundé for holidays. The problems that I have been sorted out, that's where I'm going.
Travel agency managers say all is in place to prevent the propagation of the coronavirus. The latecomers are on their way to school, but as it is often said, it is better late than never. On to something else now. Training, research and development are the key areas of the strategic development plan of the University of Bamenda for the 2021-2025 period. A seminar to adopt the plan was chaired yesterday at the Monfebe Hotel by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo. Details with Yves Famuso. A futurist plan of the University of Bamenda, the strategic 2021-2025 development plan hopes to include new certification courses, research and erect edifices to host its predicted student population. Increase professionalization at the university so that our research also meets the need to develop our nation. All those who took to the rostrum, including the presiding Minister of Higher Education, saluted the input of the institution. Jacques Famdongo, in the presence of top state officials, asked the university to pay special attention to students' residence, classrooms and laboratories, and the construction plans and improve working conditions of its staff. The University of Bamenda will continue to improve, to transform progressively the social, cultural and economic situation of our dear and beloved country. Created in 2010 by the head of state, the University of Bamenda, with its proper funds and that raised through its development fund, is set to make a difference. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. The first edition of the Cameroon Week of Science has ended in Yaoundé with emphasis laid on scientific approaches to curb the coronavirus pandemic. The event, organized by the Cameroon Academy of Science, held under the theme Science and the Fight Against COVID-19. Well, with us in the studio is the president of the Cameroon Academy of Science, Professor Beben Sami Chumbo. Good afternoon, Prof. It's a great pleasure to be here. Now, it was a whole week of activities during which you discussed so many things, one of which is how science can contribute to national development. Now, tell us, how can science contribute to national development? Well, science is very well known to be the motor or engine of development, because science simply means knowledge. And knowledge production, knowledge dissemination, and then appropriation of knowledge by all of us will ensure that we have what it takes to improve the condition of life of everyone. And therefore, most countries of the world that are considered developed place a lot of premium, of value on science, knowledge production. And it is in the same light that we of the Cameroon Academy of Sciences have thought it wise to consecrate a whole week during which we will show and indicate the results of our findings during this period, share with the national community, especially government and all stakeholders, what is available for Cameroon, especially with the theme, the specific theme of science and the fight against COVID-19. Now, gold medal prizes were awarded to eminent Cameroonian scientists. It is the first time you're awarding prizes to eminent scientists. What's the significance of these prizes? Well, it's really not the first time, but it is the first time we have special gold medal prizes. You've heard of the Nobel prizes for science, and we have instituted the prize for the Anno Mangu prize for exceptional contributions to medical sciences, and Mac Bopele prize
for exceptional contribution to biological sciences. These are two well-known Cameroonian scientists who were founders of the Cameroon Academy and served as the president at one time and have made contributions. So in honor of these Cameroonian scientists, we have these prizes which were awarded, one to Dr. Nkenga Song, who is the Director General of the Cameroon, of the Center for Disease Control in Addis Ababa, which working with the African Union. And he is an eminent virologist with a lot of production against the virus, and he was the keynote speaker, and we had selected him to get the Victor Anomangu Prize for contributions to the medical sciences. And then there was Professor Kenneth Yongabi from Imo State in Nigeria, who is a phytochemist biochemist who has done a lot of work on immunity against viruses, including the COVID-19. And he was actually here in the studio, but I hope you would have another time to receive him. He has the prize for Mark Bopole for production in biological sciences. Now, talking about COVID-19, your main focus this year is on how science can help curb the spread of the COVID-19. Tell us more about that. Right. I think that was the theme of our work. And what emerged from the discussions we had so far is that there is a lot of research productivity, research results that can be very, very well exploited and leveraged for national development if we have the forum to interact with the various ministries and various authorities that would need to use this science. So a lot of knowledge exists which was presented, and the interaction with the various ministries produced an effect. For instance, we had a roundtable on food and nutrition, where it's evident that if we start to have the proper diet and menu from the various ecological zones, when the next COVID-20 or whatever comes, we will be very, very strong in immunity, and there will be a lot of resistance. So we are working along those lines to produce the kinds of recommendations that will be available from food and nutrition. There was the medicinal plants. You know, Cameroon is very, very endowed in medicinal plants. And so from that angle, the research that we have, the volume of research and quality of research is such that it's possible for us to exploit quite a lot of it if we do have a structure that will enable us to work and focus on the exploitation of the results of medicinal plants, which is what we recommended. Merci infiniment, professeur, d'être là. On voudrait revenir en quelques mots sur le thème de la Semaine de la Science qui vient de se dérouler, le thème qui était science et lutte contre le coronavirus. Alors, quelles étaient les analyses qui ont découlé au terme de vos échanges? Je crois qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de notre pays, les scientifiques de notre pays ont beaucoup de résultats capables, n'est-ce pas, de résoudre un certain nombre de problèmes si nous pouvons avoir l'occasion de rentabiliser les résultats de ces recherches. Et je crois que nous avons donc, en fin de compte, lancé un appel pour une commission soutenue par l'État qui peut permettre à ce qu'on puisse voir cela. Nous avons vu un professeur qui a reçu un de nos prix, qui a produit un certain nombre de résultats disponibles pour consommation contre le virus, donc l'immunité contre le virus. Le professeur Kenneth Yongabi a été primé. Il a eu le prix Mark Bopole, qui était un des doyens de la faculté de sciences, un éminent chercheur. En son honneur, nous avons donné ce prix et je crois qu'il y a beaucoup de recherches dans cette voie. Il y a aussi des recherches, les résultats de recherche dans le domaine médical, et nous avons le prix Victor Anomangu, que tout le monde connaît, l'ancien ministre de la Santé, ancien recteur, qui lui-même a été lauréat de prix. Et il y a un éminent scientifique, le docteur Nkenga Song, qui est le directeur du Centre de contrôle des maladies à Addis, au service de l'Union africaine, qui a mérité ce prix. Donc nous avons des chercheurs camerounais qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener sur la bonne route en ce qui concerne la science qui est le moteur du développement. Thank you very much, Prof, for your availability.
I want to remind our viewers that you are the president of the Cameroon Academy of Science. Thank you very much for coming. It's a great pleasure. And do stay with us. Thank you very much. Gaël? Oui, salut, le 12h se poursuit. À présent, nous parlons de l'État du Cameroun qui soutient sa vision de son candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. La candidature de Madame Mamadou Yap, actuelle directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, a été présentée hier à Genève par son Excellence Salomon Eyet, le chef de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies. Le reportage de Séverin Alégambili. L'échéance se rapproche. Le 14 octobre, les 59 représentants des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile vont élire le nouveau secrétaire général. Et dans la foulée de l'ambiance qui précède l'élection, la candidature du Cameroun, celle de Mme Maria Tuyap, a été présentée aux membres. Au-delà de tous les apports intellectuels et professionnels de Mme Diap, j'allais dire de Charis. Aux pays qui ont jusque-là le statut d'observateur. C'est une zone intégrée, c'est une zone qui a un potentiel énorme, non seulement au niveau de la richesse des hommes, une population jeune, mais aussi la richesse des matières premières, la richesse pétrolière, l'agriculture. Ce potentiel mérite d'être exploité. Les contacts se poursuivent avec d'autres partenaires pour lever le maximum de ressources nécessaires au financement des projets d'infrastructure de la zone CEMAC. Medical equipment worth 7 million CFA francs have been donated to physically challenged persons and some hospitals in Balmayo, Nyong and So division of the Centre region. The donations from a French non-governmental organization is intended to improve on the quality of health care provided to handicapped persons. Colette Jani completes that story from CRTV Center. Payments handed to the Komnyama, Asanzua, Fakele and Gath Health districts in the Balmayo subdivision include hospital stretchers, beds, device walking aids and patients monitoring devices. These to ease the health and mobility of physically challenged persons in the fringes of the subdivision. And 2 years to now have 50 years, what I want to let everybody understand that handicap is not fatality, it is a situation which is not the end of all. On behalf of the population of Balmayo, the mayor Diodone Zangba expressed gratitude to the donors for this timely gesture. Awulbe is living in France, and is through there we get all these things for vulnerable person. It is a sign of solidarity. We need solidarity in our society. Different orators during the event that was attended by the administrative authorities of the area called on the beneficiaries to make good use of the gift worth some CFA 7 million francs. We now take you to one of the tourist sites in the Centre region, the Nachtigal waterfall, which attracts lots of tourists who visit the site to savor its beauty and connect with nature. Rabiatou Jingi Abdulaziz is our guide. The ferry site known as Nachtigal Fall was founded some over 100 years ago by a German explorer known as Florian Nachtigal. This area where we are from is called Nachtigal, and the fall was named after the person who discovered it. This beautiful waterfall over River Sanaga is breathtaking and attracts a lot of visitors from all over Cameroon who come to marvel over the wonders of God. When I take a look at the fall, all we see is God's greatness. I am really dumbfounded. It is really beautiful. From the newly constructed bridge over the Sanaga River, it serves a jewel in the locality. All you behold is a paradisiacal view. A paddle in a canoe will better capture the splendor of this waterfall. There are whites, black, old and young who come to visit the area.
it's a beautiful and splendid place. In some years to come, this beautiful and touristic site which harbors the Nashtigal waterfall shall be managed by the local council. In the 2022 council budget, this site will be taken into consideration and built. To enjoy and savor the beauty of the Nashtigal Fall, a 1-hour drive from Yaoundé for a weekend will do the magic. Nous l'avons annoncé en titre, nous parlons rentrée scolaire pour les retardataires et presque une semaine après la rentrée scolaire, les agences de voyage interurbains sont encore en plein, apportent encore de nombreux passagers. À Yaoundé précisément, ce sont en majorité des élèves qui rentrent des vacances. Ce sont les retardataires qui justifient diversement leur choix. L'ambiance ce samedi matin dans les agences de voyage interurbains dans ce reportage de Joaliko Rabanda. Nous sommes ici au Carrefour Van, il est 9h. Des passagers se bousculent au guichet pour avoir un ticket de voyage dans cette agence de transport interurbain. Parmi eux, des élèves qui retournent à leur lieu de résidence. La petite Line a déjà occupé sa place dans le bus. Destination Bomono, dans la région du littoral. Sa maman et ses sœurs sont venues l'accompagner. Je voulais qu'elle passe encore un peu de temps, puisqu'elle vient juste d'avoir ses résultats du DCA avant de reprendre l'école lundi. Élève en Form 5, la petite Line fera donc sa rentrée scolaire lundi prochain. C'est aussi le cas pour Fanuela, avec qui elle partage le bus. Élève en classe de l'OA6 au lycée de Motombolombo à Tico, Fanuela attend encore que ses parents trouvent de l'argent pour sa scolarité. Presque une semaine après la rentrée scolaire, les agences de voyage ne désemplissent pas. Depuis la semaine passée, il y a beaucoup d'élèves qui ont voyagé jusqu'à la semaine là. Donc il y a encore les élèves qui ont encore voyagé. Et les élèves voyaient beaucoup avec les parents. Pour entrer dans la voiture, vous avez d'abord avoir le cache-nez. Sans cache-nez, il y a les routiers, les gendarmes, les policiers qui vont vous déranger en route. Ces élèves qui retournent à leur lieu de résidence une semaine après la rentrée scolaire devront alors rattraper les cours de cette première semaine de classe. Et puis en sport, Japon-Cameroun, le match amical disputé ce vendredi à Utrecht en Hollande s'est soldé par un score nul de 0 but partout. C'était le tout premier match post-Covid des Lions indomptables. La rencontre telle qu'elle s'est déroulée, c'est dans ce résumé de Joseph Guetamande. Dans cette rencontre Japon-Cameroun, ici à Utrecht en Hollande, la pandémie du coronavirus a déjoué tous les plans du sélectionneur camerounais Antonio Conceição. L'effectif des Lions indomptables n'affichait plus complet avec la mise à l'écart de certains joueurs testés positifs. Malgré ce handicap, le 11 entrant d'appoint montre sa volonté de créer la différence à l'entame du match par une circulation fluide du ballon. Cette combinaison entre Serge Tabekou, Karl Toko Ekambi et Muminga Maleu aurait été la première signature du match si l'attaquant camerounais avait bien ajusté son coup de tête. Bien qu'à l'origine de plusieurs offensives, la ligne d'attaque n'a pas été vernie au cours de la première période. En face, les samouraïs japonais ont apporté de la réplique. Dans la deuxième période, la physionomie du match change et les avantages basculent du côté japonais. Ici, ce ballon de coup franc en fin de rencontre aurait été la balle de match de ce Japon-Cameroun. Pourtant, 7 minutes plus tôt, Franck Evina manque de conclure un excellent service de Karl Toko Ekambi. Japon-Cameroun, match moyen dans lequel chaque sélection a eu sa mi-temps. Côté Japon, c'était l'endurance et la vivacité. Le Cameroun a brillé par un jeu construit de courtes passes et de beaucoup de liberté dans des initiatives. Japon 0, Cameroun 0, le match s'achève sur ce score acceptable par les deux sélections. And that does it for Gail Bono and I. Thank you so much for your company. Tomorrow is another day. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.